Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mass Effect 2 aquí en el canal de Twitch de Basajaun Gamer, donde continuamos con nuestra serie de Basajaun Style en el capítulo en el que estamos de vacaciones en Tuchanka. Estamos aquí en este planeta tan sumamente precioso, desolado por las guerras nucleares de los Krogan, y que ya podéis ver de fondo, escuchamos todavía cómo se andan peleando ahí la tropa. Tenemos aquí a nuestra tropa precisamente haciendo, bueno, pues ahora mismo tenemos por un lado está Mordin y por el otro lado está Grunt. Son los dos miembros de la tripulación que venimos a ayudar a esta misión. Y bueno, vamos a ponernos nosotros en el medio, así en plan bien. Ponemos los audios, los canales de audio bien, y salimos del modo foto para ver. Tenemos en principio dos opciones. Podemos ir con Grunt, que tiene que iniciar su rito de madurez, y luego, que para eso tenemos que ir a hablar con... ¿Cómo era? El chamán. La palabra no me salía. Era, iba a decir un monje, pero bueno, sí, el equivalente. Tenemos que ir a hablar con el chamán, que determinará cuál será su rito de iniciación. Y por otro lado tenemos la misión de Mordin, que su compañero que estaba aquí de infiltrado, no como el nuestro, no habrá un chasquido antes de que empiece a hablar, y no lo esperéis. Ahora en este capítulo no. Digamos, el miembro de su... ¿cómo decirlo? Su grupo científico que estaba aquí infiltrado, pues fue capturado, y tenemos que hablar con el explorador. Hablar con el comandante de exploradores de los Urdnot para averiguar dónde se ha llevado a Mordin. Se lo han llevado los de la Manada Sangrienta, que fueron los de la Manada Sangrienta, cierto, los que se lo llevaron. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser hablar con el chamán, porque yo creo que la misión que lo tenemos más cerca para iniciar es la de Grunt. Tenemos que hablar con el chamán para ver cuál es su rito de iniciación. El chamán es este de aquí. Se van a tirar así toda la puta existencia, ¿eh? Vale, vamos a hablar con el chamán. The rights of Urdnot are dominant. How do we know it will challenge him? He's unnatural. The beasts of the right could ignore him like a lump of plastic. They know blood no matter the womb. Your barking does not help your case. I'll speak for myself. This is the tank bread. It is very lifelike. Smells correct as well. Your protests ring hollow, ᴜᴜᴇᴜ. I don't care what this idiot says. Grunt has the right to be here. There's some fire, and from an alien. Oh, the shame this heaps on those who whine like pups. If this must stand on ritual, then I invoke a denial. My Grant stands against him. He has no one. My patience is tested, but ᴜᴜᴇᴜ invokes correctly. Grunt, who is your Grant? Your allies willing to kill and die on your behalf? Grunt will strengthen Clan Urdnot. Name our target, and it will die. Spoken well. Most aliens, and some Krogan, do not understand our ways. I believe this human does. Sí lo sé. Aliens don't know strength. My followers are true Krogan. Everything about Grunt is a lie. You dare. I like this human. He understands. I withdraw my denial. This will be decided elsewhere. Ahí va. You have provoked them. Reason enough for me to like you. They're your problem now. Do we need any special equipment? To begin the rite, only the candidate and his Grant are required. You love battle, don't you, Shepard? The last gasp of a dying opponent. Bring your love of the fight to Grunt's trial, and he will succeed. Is that Krogan gonna be a problem? He is forbidden to interfere, will he? During the rite of passage, you must be ready for anything, Shepard. From what you've shown me, you will not disappoint. Vamos a ver, ¿qué tenemos que We've hacer? waited long enough. Tell us how this works. Still your impatience, Shepard. For now,
Know that Grunt will be tested and that you must adapt. We'll return when we're ready. When the young Krogan is prepared, pero bloodshed in the right must not be rushed. ya estaremos preparados, tío. Venga, va. Are you ready to begin the Venga, rite, que sí, Master? dale. Be warned, once it is started, you must see it through to success or death. We're ready to begin. Estamos preparados. Excellent. Estamos preparados. ¿Qué cojones? Vamos a esperar. No, estamos a tope. Tenemos que ir con Grunt y podemos llevar a otro. Grunt era, vamos a ver, munición incendiaria y descarga de conmoción. ¿Descarga de conmoción? Vale. ¿Qué otro podemos llevar? Nos vamos a encontrar mayormente Krogans y cosas así. No se lleva la Samara. Vindicator y Locust. Grunt, la Vindicator y la Scimitar. Vale. Y nosotros vamos armados con el Bloste. A tope. Nos han traído aquí. This is Tuchanka's most recent scar. The last surface city to fall in the rebellions. The Keystone was at the heart. It has survived wars and the passage of centuries. It endures. Like the Krogan. If you wish to join Clan Urdnot, you must contemplate the Keystone and its trials. What will happen? Who knows? You must adapt. You must thrive no matter the situation. Any true Krogan will. Let's get started, Shepard. Hit the Keystone. Vale. Vamos ya sacando cadáveres, tú. O sea... ¿Hay cadáveres? Que sí. Déjame ver aquí que hay cosas. Hay cadáveres de tus compatriotas. Let's get started, Shepard. Hit the Keystone. Me está poniendo nervioso, venga, va. First the Krogan conquered Tuchanka and mastered a natural world only we are fit to hold. No se va a abrir la puerta. Here they come. I'm ready. Vale, es aquí. ¿En serio? ¿Unos perrillos? These beasts will know I'm worthy. El problema es la zona. Right, Shepard. Will do. Había más. Nos pueden venir de cualquier lado. Y es lo que nos ha trastocado un poquito los planes de... Vale, y vale. No, no quería hacer eso. That one is dead.
Había alguno por aquí detrás que no había muerto todavía. Vale. I'm here. Here they come. I'm ready. Lo tiene puesto, lo tiene quitado. Activa la piedra angular. Ahora es cuando me arrepiento de haber cogido esto. Sí, pero... Vale. No es una piedra angular, es un... Lanza una sonda, entonces todos vienen a donde ha pegado el golpe. Vale, vale. ¿Qué? ¿Qué cojones? Lo que digo. Lo que digo. El grande cuenta. Acercaos a mí. Si no muere, ¿no? No me sale la barra de vida nunca. Quiero pensar que no. Pero no suelta... No suelta munición ni queriendo. Vale, más.
Unas fauces trillador. ¿Qué? ¿Pero dónde? Está ahí. Se va para abajo. Eso antes se podía disparar. Vale, me va a dar. Ahora me va a dar. Cúbrete para recuperar salud. ¿Pero dónde? Ah, mira, hay más aquí. De lleno. ¿Dónde nos podemos cubrir? Aquí. Mientras solo dispare una, vamos bien. Pues toca. Mierda. La animación esa que te hace así te rompe por completo. Yo creo que hay que ir abajo, porque estos cacharros al final no te cubren. Esos cacharros no te cubren, así que hay que ir abajo. Y le da igual donde ahí no había nada de eso, majo. O sea, te has pegado una inventada guapísima. Te has pegado una inventada guapísima. ¿En serio? Me estás dando sin darme. Está atravesando una cobertura. De manera. Vale, ya sé lo que te va a hacer. Hay que irse a las que tienen cemento. Estas están huecas.
¿Dónde va a salir? Como... Ah, es sobrevive, además. No me sirve sobrevivir. Vale. Me acabo de dar cuenta que ponía sobrevivir. Sobrevivir mis narices, había que matarlos. And you brought down the Thresher Maw. No one has done that in generations. Urdnot de Wrex was the last. My Krant gave me strength beyond my genes, which are damn good. This will cause discussion. I wonder. You say you are pure, no alien meddling in your construction, just the warlord of Tyr. You're stumbling, ᴜᴜᴇᴜ. What's your game? Grunt will command much respect now. His strength may be artificial, but it is a tolerable loophole. A what? A reason to accept you. You are a mistake, but your potential could tip the current balance of the clans. You spit on my father's name, on Shepard's name, but now you stop ranting because I'm strong. With restrictions. You could not breed, of course, or serve on an alien ship, but you'd be clan in name. You talk like he's a thing. You're after his power. You don't really want him in your clan. Of course not. I didn't really want to cooperate with Clan Urdnot either, but I had to. Clan Gatatog is on the verge, either of greatness or of joining the dust. I get traditional support if I fight you, and reformer support if I back you. Your rite of passage tipped that balance too. Grunt can't settle for that. And I'm sure not allowing him to leave my crew. It doesn't matter what you'd allow. Your authority doesn't go that far. No, Gatatog, whatever order you about is that repulsive alien dares to. Shepard may piss me off now and then, but they drain my tank for droppings like you. You're dead. Pues nada, combate. Mierda, que no veo. Más. Uvik is meat. Let's signal at the Keystone to get out of here and leave him to rot. Vale.
the rite of passage, earning the honor of clan and name. Many survive, but it has been years since a thresher maw fell. Your names shall live in glory. Grunt, you are Urdnot. We now own property. Join the army and apply to serve under a battle master. Shepard is my battle master. He has no match. Understood. Congratulations, Urdnot Grunt. Accept this token from Fortak. His weapons are the finest we have. What were you called before you became shaman? I gave up my name when I became the shaman. I am a conduit for the rage and bloodlust of my people. It would be wrong to retain my old identity. My life belongs to the clan. I want to know about Tuchanka's past. Tuchanka is a place of great gifts. It kills the weak, torments the slow, and destroys the stupid. Survival is an honor, and here, Krogan thrive. We cover this planet with our civilization, only to burn it to the ground a dozen times over. Each time, we grow stronger. When we are wise and powerful enough, we will tame the planet forever. I've never heard anyone say that wiping out their own civilization was a good thing. I'd have thought you, of all aliens, would understand, Shepard. The Krogan empires and clans of the past were glorious, built in great battles and conquests, but their cores were weak. How else could they have fallen? When Krogan civilization achieves its apex, there will be no stopping it. No stopping us. Tell me about Krogan rites and ceremonies. You have seen the rite of passage. Krogan suffer the rite of life at birth, and the rite of honor when they wish to be considered for breeding. The rite of firsts is suffered before a Krogan faces a new enemy. A clan leader also undergoes many rites in service to the clan. What rites did you go through to become Chief Shaman? Ay. Becoming the shaman is excruciating. I passed through rites that made me wish to die. I carry the scars on my soul. I must perform rites each dawn and dusk to keep me bound into our Krogan nature. Our spirit is one of violence and death. I must be attuned to that. Your job is awful. Indeed. I should go. May your foes be strong enough to keep you sharp. This is valuable. Bien, esto es valioso. Efectivamente, ya tenemos la lealtad del amigo Krogan. Ahora no es Grunt, ahora es Urdnot Grunt. Y eso pues le va a dar una serie de mejoras. Por ejemplo, hemos obtenido el daño de escopeta, porque es el arma que, bueno, que esta gente usa. La mancopeta. A ver. Vale, pues una vez hemos hecho eso, ahora deberíamos de ir a mirar lo de Mordin. ¿Vale? Ya veis que aquí en las misiones principales pues solamente nos queda la de Mordin como misión de lealtad. Y tenemos que hablar con el explorador para poder saber dónde se encuentra el preso salariano, el colega de Mordin. Y quiero pensar, ¿es por aquí? Urdnot clan reports use weak encryption. I see references to a captured Solarian in the logs of the chief scout. In addition, Pero esto es por donde vinimos. Igual no es por aquí, ¿eh? ¿Qué tan mayor? Que ya he hablado con él. Como los huevos. Vale, tiene que ser por... Hemos venido donde está, digamos, el puerto. No es por aquí, es por el... Según salgamos ahora a la izquierda, si no me equivoco. No tenía claro si habíamos venido por esta zona de aquí. Ahora si lo hubiera tenido claro, si lo hubiera visto así, sí. Ya por aquí. Rush. A ver, será este. Welcome, Urdnot Grunt. My name is Ratch. You and your
Grant will find many items of interest in my store. The human is my battle master. Of course. There's not much here for humans, but you can take a look if you want. Everyone I talk to hates that aliens are in Urdnot. Except you. I don't have the luxury of turning away paying customers. I do enough business off-world to know that you aliens have more credits than people here do. Ah, vale. What do you have in stock? Most of it's food and drink that's toxic to humans. ⴘᴜᴇᴅᴜ's a local favorite. Don't try to act tough, it'll tear your insides apart. He's not joking. ⴘᴜᴜᴜ hits aliens like ground glass. Otherwise, I've got weapons, scrap, and whatever food those pie jocks don't steal. Which isn't much. Take a look at my kiosk over there if you want to buy something. What the hell is a pie jack? Off-world vermin. Humans say they're like monkeys. They come in and steal food, ⴘᴜᴜᴜ, whatever they can get their Los talons monitos. on. ¿No? Started using the mounted defense cannons to stop them. I'm a good shot. Maybe I can help out with the pie jacks. Feel free. You can use the console out there to control the guns. Make a dent in the pie jock population. You get a discount. Good luck with that. I should go. Suit yourself. Vale, luego aquí tenemos lo que podemos comprar. Munición para armas pesadas, guantaletes de estabilización, para los escudos, máscara de la muerte, para la negociación, capa de defensa asimétrica, ofrecer una mayor protección donde más se necesita, no sé si sea una coquilla, salud, arnés escudo, baterías para los escudos y la pistola la Phalanx, ojo. This looks interesting. Hala, ni descuento ni leches. Vale, pero no es aquí. Tenemos que buscar al explorador. Al jefe de exploradores. A ver si hay algo más por allá. No. Pues tendrá que ser aquí arriba. El embajador. Ah, espérate, que por aquí abajo también se puede ir. This is the great Krogan homeworld. To pit living beings against each other for entertainment. Unforgivable. If I survive your mission, I may... Watch it, human. A ver. Welcome to the clan, Urdnot Grunt. Honored to be a part of it. Good for you. Now go find something else to do. Those fools brought this Tuchanka back from a skirmish without its combustion manifold. They say it got shot off in the field. You tell me, how can you expect a Tuchanka to run without a combustion manifold? Any idea where I could find a combustion manifold? Yeah, I can make one. Give me 3 days and a barrel of ⴘᴜᴜᴜ. The one they lost is probably still out in the field. It's too much to expect them to collect it and bring the damn thing back. I've never seen a Krogan mechanic before. What? You think we kidnap Quarians and make them do the hard work? Not anymore, we don't. I'm going out into the field. If I see a combustion manifold, I'll bring it back with me. If you did, it would save me a lot of work. Maybe bring back my sunny disposition. Let me get out of your way. Bueno, pues misioncitas de estas. De si lo vemos, lo cogemos y ya está. Vale, vamos a ver si encontramos al explorador. Porque este paso. Vale, o sea, es así, es fácil. Vale, antes hemos visto uno en otro sitio. Está ahí Fortak. Dale. Now what's this? No tenemos dinero. No tenemos dinero, As ojo. I understand it, Clan Urdnot has a new member. So, you're our new warrior. The shaman gave you the customary upgrades, I assume. He's fast to pass on my work as his reward. Use them well. The Lord High Researcher for Clan Urdnot has no time to make replacements. But perhaps I can offer a discount. You must be working on something important. I was building the biggest, best offensive ordnance yet. A real ground pounder. But the new clan leader wastes my time with frivolous research. Crop genetics, medicinal improvements. We can buy that stuff from the Solarians.
The Solarians. The designers of the genophage. Yeah, what else can the Solarians do to us at this point? It's not like they can make us even more infertile. Actually, wait, forget I said anything. I take it you're a scientist. I used to be a scientist. I designed weapons. Now my genius is wasted on frivolous things. Things that Cosas que no explotan. My predecessor said no one would understand the true worth of my work. As I pulled my blade from his chest, I knew he was telling the truth. Not exactly what I would call effective academic peer review. I don't care what you'd call it. We value the will to use what we create, not just the ability to create it. We don't count success until the ground shakes in response. You must be working on something important. I was. Ah, vale, vale. The Solarians. Actually, wait, forget I said anything. Sounds like the new clan leader has some very different ideas on how to lead the Krogan. If you want to know more, talk to him directly. He's my leader. I'll not say anything else about it. Enjoy your research. Yes, Vale. move along. Pues seguimos sin saber. Bueno, aparte de que nos hemos quedado sin pasta. Seguimos sin saber dónde está el jefe de exploradores. O sea, vamos para aquí. Don't touch anything. No, aquí no. A human killed the Threshermaw on foot. Sí, ese soy yo. These things would last longer if they didn't hit every crater. Eyes straight ahead. Let's see what the human can do. Ah, para disparar, vale. No sé. ¿Cuándo acaba esto? Ok. ¡Mierda! ¿Y este por qué ha muerto? Nada, acabo de ver lo de la dirección. Misión Rats completada. What do you want, human? You're crowding my hump. I'm looking for a Solarian. The Blood Pack captured him and he was last seen around here. I heard about that Solarian. Poor bastard. If it's Blood Pack, then Clan Weirlock has him. Sent one of my scouts to check it out, but he never reported back. Guess they got him, too. Chief told me to give you one of the trucks.
Just follow the highway to Werlock's base if you've got the quads to deal with him in the blood pack. Pues claro que tengo pelotas. What can you tell me about Clan ⴘᴜᴜᴜ's base? Last I heard, the clan was holed up in an old hospital. I haven't seen it though. I've only seen Clan ⴘᴜᴜᴜ from a distance. If I'd gotten closer, I'd have taken a shot. You get inside though, bring a big gun. ⴘᴜᴜ's base is crawling with blood pack. Ay. That doesn't sound too defensible. Why'd they hole up there? Hombre, según, The hospital on Tuchanka has to be built well enough to withstand a bunch of enraged Krogan. When an injury forces us to switch over to secondary organs, things get messy. Higher thought processes don't always transition properly. Blood rage, they call it. Any idea what they're doing with the Solarian? I assume they wanted to torture him. You don't take somebody home just to kill them. It's messy. Maybe he pissed off the blood pack, and they brought him here for special treatment. No skin off my hump what they'd do with him. One less alien on Tuchanka. You don't seem to have much love lost for aliens. Don't get your quads in a twist. If I was gonna kill you, you'd know it. Wrex believes we need to unite the Krogan people. I don't think we can do that with off-worlders interfering, but it's not my call. What's Clan ⴘᴜᴜ's reputation, and how are they involved with the blood pack? Tough humps, and they're not friendly like we are. You ever run into the blood pack? Mercenary gang. Clan ⴘᴜᴜ started it. One of the only gangs with an off-world presence. They're fanatics, totally devoted to ⴘᴜᴜ. Whatever they did with your Solarian, Guld's behind it. But the blood pack has non-Krogan members, like Vorcha. Ha! The Vorcha. They're just like the Varen, only they can use guns and don't crap on the floor as us. The Krogan are the only real members of the blood pack. Anyone else is just there to soak enemy fire. Vale. What makes Guld so special? He's got 2 children. One of them is a girl. Some people think he's got a destiny. Not me. I had a cousin who won 20 consecutive games of Quasar. Lucky bastard. I'd ask my cousin for a loan, but I wouldn't swear allegiance to him. Luck. That's all it is. Same for Guld. Vale. Vamos a subir al camión. Vamos a subir al vehículo para ir hasta la base de la Manada Sangrienta, a ese hospital. Y vamos a llevarnos... Este tiene descarga criogénica e incineración fuerte. Vamos a volver a llevarnos a Samara. Vamos a volver a llevarnos a Samara, que con eso de asaltar le hacemos bastante daño, incluso quitando barreras, quitando armadura, digamos, a los enemigos. Dejarlos con solamente la barra roja, ya puedo actuar con mi biótica. Y la incineración también es buena. Lo que pasa es que la incineración la tiene Mordin. Y Mordin lo tenemos que llevar por narices porque es la misión de lealtad del mismo. Así que solamente podíamos elegir a uno. Pero bueno, además Samara va de rojo como nosotros. Mordin es el blanco. Vale. Comenzamos. Misión. Incursión en una base. Pues no va a ser tan fácil, ¿eh? Vale, vale. Tenían como en los centros comerciales para pasar pisas. Vale. Aquí va a haber lío. Headed for combat. Moving in. Vamos a tener además los bichos estos que además para colmo si los matas cerca explotaban, ¿eh?
Tenemos borchas. Son peligrosos en su justa medida. Yo me acuerdo que en el 3, en el multijugador, había unos borches que se me daban bastante bien. Vale, tranquilidad. Taking cover. Simple enough. You're alive. We'll avoid direct fire. Agreed. There. Do the trick. One down. Kill that one. One down. Your life is Vale. Lo que quiero es mirar las balas, la munición. Yo tengo balas de... munición de incendiaria. Quiero decir, munición de fuego, joder, madre mía. Estoy de viernes de verdad, ¿eh? Más un medigel. on my way. Simple enough. Indeed. Understood. Just the thing to help. Understood. Indeed. Not a problem. I'll take cover there. Pedazos de chatarra. Y he actualizado entrega al colector. Vale, tenemos el colector de la misión. With you. Coming. Para el mecánico, efectivamente. Vamos a ver. Vale. Claro, es que lo que estaba diciendo, no, es que un hospital no es bueno para... That No, no tiene mucho que ver. Take a look. Sores, tumors, ligatures showing restraint at wrists and ankles, track marks for repeated injection sites. Test subject, victim of experimentation. I don't suppose there's a way to tell who this poor bastard was? No tattoos or ID. Maybe slave or prisoner, maybe merc or pirate. Irrelevant now. Clearly part of Krogan tests to cure genophage. Humans useful as test subjects, genetically diverse, enables exploration of treatment modalities. Wouldn't something native to Tuchanka work better? Farron, maybe? Yes, human experiments strictly high-level, concept testing. Native Tuchanka fauna likely used later in development stages. Wise to delay use of Farron until necessary. Powerful bite.
What can you tell about their experiments from looking at the body? Position of tumors suggests deliberate mutation of adrenal, pineal glands, modifying hormone levels, counterattack on glands hit by genophage. Clever. Do you think they're close to curing the genophage? Can't say. Need more data. Conceptually sound, though. Genophage alters hormone levels, could repair damage with hormonal counterattack. How are humans more genetically diverse? More variable. Peaks and valleys, mutations, adaptations, far beyond other life. Makes humans useful test subjects. Larger reactions to smaller stimuli. Come on, we still need to find Malin. Agreed. Bien. Están experimentando con humanos para intentar obtener la cura de la genofagia, pues, y además han dado datos que serían datos propiamente médicos, fisiológicos, bastante interesantes. De hecho, una de las cosas más curiosas es que en el fondo la diversidad genética que se atribuye a los humanos es precisamente lo que nos hace más. But ⴘᴜᴜ Gold, the chief of chiefs, has ordered that you be given leave to flee and spread the message of our coming. Krogan don't generally let people go. What does Clan ⴘᴜᴜ have planned? If you walk away now, you can tell your children that you saw Clan ⴘᴜᴜ before our blood pact conquered the stars. You think the Urdnot impressive? They are pitiful! ⴘᴜᴜ Gold will destroy them. ¿Cómo? Solarian will cure the genophage, and Clan ⴘᴜᴜ will spread across the galaxy in a sea of blood. Appears they discovered Malin's work. Unfortunate. If you care about the future of Clan ⴘᴜᴜ, you'll hand over Malin. Now. When we cure the genophage, ⴘᴜᴜ Gold will rule all Krogan. The Krogan rebellion. You talk too much. See? The human cannot hit a simple target. They've seen us. ¡Ostras! Y al final el tío sería otro el que me ha disparado, porque ese no estaba en el aire. Estaba en el aire suspendido. Pero... No, hombre, no. Test subject. Victim of experiment. Clip humans useful as test subject. Wise to delay use of modifying hormone levels. Counterattack on glands hit by genophage. Conceptually sound, though. Genophage makes humans useful test subject. By outliers in all species, of course. Agreed. Vale, saltamos esta... Podría haber guardado un poquito más tarde, pero bueno. You have a Solarian named Clan Appears ⴘᴜᴜ. they discovered Malin's work. Unfortunate. If you care about the future of Clan ⴘᴜᴜ, you'll When hand we over. cure the genophage, ⴘᴜᴜ Gold will rule all Krogan. The Krogan You rebellion. talk too much. Y punto. The Pim human pam. cannot hit us. Nothing can stop us. Just the thing to help. Get up and fight. Going to incendiary. Good work.
Indeed. Understood. Pim pam. Bueno, no, ahora sí que ya no le hemos dado opciones a nada. Hint of dead flesh. I hope we have a chance to avenge this. Ahora mismo llevo a dos tíos de la ciudadela, digamos que eran partes del consejo de los que decidieron llevar a cabo la genofagia. No deberíamos de tener problemas en... Active console may contain A useful ver. data. One moment. Genetic sequences. No deberíamos de tener problemas en Protein chains, decidir, tissue, aunque clone igual tissue. sí. Very thorough. Standard treatment vectors, avoiding scorched earth immunosuppressants to alter hormone levels. Good. Hate to see that. Most people wouldn't be so casual about developing a sterility plague, Morden. Not developing, modifying, much more difficult, working within confines of existing genophage, 100 times the complexity. Errors unacceptable, could cause total sterility, malignant tumors, could even reduce effectiveness, worse than doing nothing. Had to keep Krogan population stable, 1 in 1,000, perfect target, optimal growth, like gardening. You're saying you were working just as hard to keep their population from falling? Yes, could have eradicated Krogan, not difficult, increased mutation to degrade genetic structure further, chose not to. Rachni extinction tragic, didn't want to repeat. All life precious. Universe demands diversity. Bueno, a ver. Ya empezamos con el tema de... Como bien sabéis, y esto viene del primero, los Krogan fueron sometidos a la genofagia, que era una mutación. Fueron infectados todos para que... esterilizarlos. Pero no era una esterilización de no puedes procrear, sino que procreaban y el feto Krogan no era viable. Es una manera un poquito desagradable de esterilizar a la gente, pero como bien ha dicho ahora, no querían evitar, o sea, no querían exterminarlos, no querían que dejasen de existir, todo lo contrario, querían tener la población controlada. Para eso lo que se hace es, pues lo que han dicho, 1 entre 1000. 1 entre 1000 es una auténtica barbaridad. Si ahora pensamos en probabilidades de 1 entre 1000 en la especie humana, nos estaríamos dando cuenta de que de cada 1000 embarazos solamente sale bien uno. Es una estadística, una probabilidad extremadamente baja. La cuestión es que se hizo por un propósito. Los Krogan estaban totalmente desbocados y estaban arrasando prácticamente con todo. Entonces la verdad es que dices, llegado el momento, viendo cómo están los Krogan, si los puedes tener, si ahora mismo hay un líder que es, digamos, fiel al hecho de no nos ha dejado entrar y no nos ha expulsado, digamos, no es contrario a relacionarse con otras especies, aunque no veo que eso sea algo que esté muy extendido entre el resto de la población, pues bueno, ya digo que ahora de primeras no sé qué me pide el cuerpo, si mantener la genofagia o erradicarla. Muy buenas, Matigón Cruz. Bienvenido, aunque lo has dicho hace 10 minutos y no te he pillado. No sé si estás por ahí todavía. El orgullo de Mordin, a ver. Not developing, modifying, much more difficult, working within confines of existing genophage, 100 times the complexity. Errors unacceptable, could cause total sterility, malignant tumors, could even reduce effectiveness. Vale, Had to keep esto es lo de antes. population stable, 1 in 1,000, perfect target. What was it like working on the genophage modification project? Best years of my life. Wake up with ideas, talk over breakfast, experiments all morning. Statistical analysis in afternoon, run new simulations during dinner, set data runs to cook overnight. Laughter, ego, argument, passion, galaxy's biggest problem, massive resources thrown at us. Got anything we wanted. Es que es... How can you agree with using the genophage, Morden? Look at what happened to Tuchanka as a result. State of Tuchanka not due to genophage. Nuclear winter caused by Krogan before Salarians made first contact. Krogan choices. Refuse truce during Krogan rebellions. Expand after Rachni wars. Splinter after genophage. Genophage medical, not nuclear. No craters from virus. Damage caused by Krogan, not Salarians, not me. Venga. Vamos a continuar para adelante. Pero la verdad es que, ya digo, hay dos maneras de ver esto. Si la verdad, además en el fondo, en el primero de los casos, a los Rachni los erradicamos por el riesgo que suponían. Aquí
tendríamos que tener un Krogan poco el mismo male. criterio. Rumors indicate experimentation. No restraint marks. Volunteer. Una hembra Krogan. Sterile Werlock female willing to risk procedures. Hoped for cure. Pointless. Pointless waste of life. I didn't expect you to be disturbed by the sight of a dead Krogan. What? Why? Because of genophage work? Irrelevant. No. Causative. Never experimented on live Krogan. Never killed with medicine. Her death not my work. Only reaction to it. Goal was to stabilize population. Never wanted this. Can see it logically. But still unnecessary. Foolish. Waste of life. Hate to see it. I didn't think you'd had much direct contact with things like this. Did you come to Tuchanka after dropping your plague? Yearly recon missions. Water, tissue samples. Ensure no mistakes. Superiors offered to carry it on. Refused. Need to see it in person. Need to look. Need to see. Accept it as necessary. See small picture. Remind myself why I run a clinic on Omega. Rest, young mother. Find your gods. Find someplace better. Vale. You realize we gunned down a few Krogan on our way in, right? Different cases. Self-defense, combat instinctual, justified, medical experimentation not the same. Krogan researchers ruthless, risking own clan's women for new data. Disgusting. Short-sighted. Wrong. Aquí está un poco nuestra decisión. Si estuvo bien o no. La verdad es que no podemos llegar a comprender si estuvo bien o no. ¿Se pueden entender las motivaciones, pero el procedimiento era del todo correcto? Es complicado. It's hard to see all this, Morton, but you did the right thing. Your work saved lives. Me vale... Not easy. Sometimes wish I wasn't as intelligent. Choice would have fallen on someone else. Not my problem. Fool's wish. Had to be me. Others might have gotten it wrong. Me vale quizás el hecho de que no querían erradicarlos. Me puede llegar a servir el hecho de que quieras controlarlo, pero quizás... Y no es fácil. No es fácil tomar una decisión al respecto. No es fácil plantear una solución que no sea, pues como ha pasado, una auténtica salvajada. Porque ya digo, estamos hablando de una modificación genética que llega a hacer... Bueno, no es que no permita la reproducción, sino que lo que no permite es que se desarrolle el feto. Y además tenía contrapartidas médicas varias. Uy. Mierda. Ojo. You killed the Blood Pack guards. Not Blood Pack. Not member of Clan Werlock. Wrong clan markings. I'm an Urdnot scout. Ah, mira, el explorador. Brought me here. You don't look so good. Are you injured? They gave me things. Injections mostly. Sometimes gas. Made me sick. Fever. Aches. Can't keep food down. They're fixing the genophage. I'm making a sacrifice. For all Krogan. You're safe now. Just get back to your camp. I'll deal with the Werlock. You can't do that. You can't stop them. Don't you understand? They're curing the genophage. They're gonna make it all better. They have to keep doing the tests. Caution, Shepard. Patient unstable, susceptible, brainwashed. Why do you want them to keep doing the tests? This is my fault. I got caught. Wasn't strong enough. Not good enough. This is the best I can do. This is all I can do.
I'm not big enough to have a real shot with the females. I'll never have kids of my own. But if I help undo the genophage, then I mattered. You've got a bruised ego. You got caught and beaten, so you tell yourself it was for something important. That's not true. I need to stay. They're gonna cure us all. You're not a real Krogan. When a real Krogan gets knocked down, he gets back up. I did. I got back up every time they hit me. So many times. You're lying there right now like a Vorcha grubbing in the mud. You gonna just lie there, Vorcha? Screw you, Superman. Nobody says that to me. Nobody keeps me down. Damn right they don't. Now get back to Clan Urdnot and report in. Go. Go. Coño. Venga, va. Nicely done. Fortunately, subject is unlikely to be contagious. No pasa nada. Igual luego se muere en el camino, o sea, tiene que volver a pata. Detecting crates ahead that are holding unstable materials. A misplaced shot can cause a significant explosion. Or a well-placed shot. Explosives useful. Burn through Krogan armor. Una buena observación. Se nota que eres científico. Enemies inbound. Make contact. Going now. Moving. Caja explosiva, ojo. Do the trick. Eso ha sido peligroso. Venga, hombre. Me interesan los créditos porque nos hemos quedado perdidísimos en las tiendas de aquí. On my way. Not a problem. That one's dead. Con un par de golpes se arregla. Vale, estaban ahí escondidos. There. They're closing in. Espera un momento. No, así está bien, así está bien. Así está bien. Bueno, realmente la I no la estamos usando, pero por ahora. Luego sí la usamos. Just the thing to help. Charge.
¿Qué hacéis ahí? Ah, se había dado la vuelta. Vale, hombre, vale. Vale, vale. Está bien. Y los que se han caído para abajo no vuelven, así que no tendremos... Bueno, pues sí, parece que tenemos que ir para abajo. Pero bueno, el golpe será tan grande que lo habrán matado. Que os pesa, porque si no, pues bueno. A la derecha igual no se va. Se va para la izquierda. Efectivamente. Salido también esa ahí, pero... Vale. Es útil. ¡Ojo! Malin, alive, unharmed. No signs of restraint, no evidence of torture. Don't understand. For such a smart man, Professor, you always had trouble seeing evidence that disagreed with your preconceptions. How long will it take you to admit that I'm here because I wish to be here? He wasn't kidnapped. He came here voluntarily to cure the genophage. Impossible. Whole team agreed. Project necessary. How was I supposed to disagree with the great Dr. Solus? I was your student. I looked up to you. Experiments performed here. Live subjects, prisoners, torture and executions. You're doing? We've already got the blood of millions on our hands, Doctor. If it takes a bit more to put things right, I can deal with that. Yes. You honestly think the experiments you did here are justified? We committed cultural genocide. Nothing I do will ever be justified. The experiments are monstrous because I was taught to be a monster. Morton, did you ever perform experiments like this? No. Never taught you this, Malin. So your hands are clean. What does it matter if the ground is stained with the blood of millions? You taught me that the end justified the means. I will undo what we did, Professor. The only way I know how. ¿Sabes? Al final no es tan fácil el reconocer esto. What happens if the genophage is cured and the Krogan expand again? That'll be on your head. We justified this atrocity by saying the Krogan would cause havoc and war if their population recovered. But look at the galaxy. Batarian attacks in the Traverse, Geth attacks in the Citadel. Is this a more peaceful universe? The assault on your Eden Prime might never have happened if we had let the Krogan recover. We'll never know. Eso sí que lo voy a decir. How would a Krogan population explosion have done anything to stop Saren and the Geth? An increased Krogan population would have forced the Council to take steps, likely involving colony rights in the Traverse. ¿Y si no? Turian fleets would be vigilant for any military activity in the area. They might have stopped the Geth at Eden Prime. Supposition. Impossible to be certain. Don't you see? We tried to play God and we failed. We only made things worse. And I'm going to fix it. You talked about killing, but the genophage isn't lethal. It only affects fertility rates. Krogan fight over fertile females. They become mercenaries or pirates because they see no alternative. They would be thriving in a cultural renaissance now had we not decided that this is what they deserved. Inaccurate. Krogan population resulted in war. Simulations were clear. Why work with Clan ⴘᴜᴜᴜ? And how did you access the genophage data? The data was easy to obtain. We all still had clearance. We were heroes. All I had to do was ask. As for the ⴘᴜᴜᴜ, they were the only clan with both the resources and the commitment. Urdnot has a larger camp than ⴘᴜᴜᴜ. Why not use them? Urdnot de Wrex is too soft. He wasn't willing to do the experiments I needed. Yeah. It's Urdnot's loss and ⴘᴜᴜᴜ's gain. Their clan will be the first to recover from the crime we committed. Malin clearly doesn't need rescuing. What do you want to do? Have to end this. You can't face the truth, can you? Can't admit that your brilliant mind led you to commit an atrocity! Unacceptable experiments. Unacceptable goals. Won't change.
No choice. Have to kill you. No, no lo voy a parar. Apologies, Commander. Misunderstood mission parameters. No kidnapping. My mistake. Thank you. No podía saberlo. Don't worry about No me. podía saberlo, la verdad. How are you doing? Disappointed. Thought Malin better than that. Never suspected he'd go so far. Knew he was young, impressionable. Should have talked to him after. Gotten him through guilt. You dealt with your issues by opening a medical clinic. He started experimenting on prisoners. You did the right thing. Right, wrong, irrelevant. Malin dead, problem solved. Malin's research, only loose end. Could destroy it. Closure, security. Still valuable, though. If you think it could be useful, why not hang on to it? Worked for years to create modified genophage. Should destroy this. Malin's work could cure genophage. Don't know. Effects on Krogan, effects on Galaxy. Too many variables. Too many variables. A ver. Ahora ya aquí llega el momento toca pelotas con estas 4 decisiones. Deberías ayudar a los Krogan a curar la genofagia. Quedarse los datos y ya está. Genofagia era lo correcto y por ahora destruye los datos. Spa, por un lado. Te quedas con el salva a los Krogan o déjalos así. Y luego está el quédate los datos y el destruye los datos. La verdad, lo de si conseguirían, si estuviesen planteándose una alternativa a la genofagia o una manera más amable de aplicarla, no tendría ningún tipo de cuestionamiento ético. Porque esto es una cuestión de ética. Está bien el aplicar esa doctrina. El otro ha expuesto algún argumento que podía ser válido, pero como bien ha dicho Mordin, todo suposiciones, porque los indicios no eran precisamente que pudiera pasar lo que estaban suponiendo. La teoría de los Geth, ha atacado Saren y los Geth atacaron la ciudadela, mira cómo está todo, está igual o peor, y posiblemente si los Krogan hubieran dominado la galaxia estaría todo bastante peor. Hoy podría darse el caso de que los Krogan pudieran ser mejor escudo frente a una invasión de los segadores, pero o no, porque no son precisamente buenos en cuestiones de estrategia. Creo que los datos pueden ser útiles. Eso es. Point taken, Shepard. Capturing data. Wiping local copy. Still years away from cure, but closer than starting from scratch. Done. Ready to go. Ready to be off Tuchanka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. Let's get out of here. Vale, no hemos tomado la decisión. Había una línea que nos llevaba a una misión en la que al final tenías que andar matando a Mordin, pero creo que era convenciéndole de que la genofagia estaba mal. Cuando vas en el camino de la bondad o del heroísmo, ¿no? De todo super happy flower, te quejas de que la genofagia no es un método decente, ni ético, ni moral, ni nada, ¿no? Entonces, como que convences a Mordin de que hay que curarla. Y en una de estas, pues, él se ofrece para llevar la cura y desprenderla, pero a costa de su vida, y entonces pierdes al personaje también. Hemos optado por el... Bueno, aprovéchate. Aquí ya no tenemos nada de esto, pero sí que nos queda hacer alguna que otra cosa por aquí. Vamos a ver. Porque creo que por lo demás ya hemos hecho... Urdnot has increased in strength after the destruction of Clan Werlock. Based on population profiles, Clan Urdnot has adopted surviving members of Clan Werlock, mostly women and children. Ah, intelligent move. Surprising. Should I ask the female clan for right of parentage? Why bother with that? You don't want anything I said. Greetings, human. My name is Ratch. Have a look at what I've got. I should go. Suit yourself. No habíamos... I
Se ha olvidado de que hemos venido por aquí, me parece a mí ese hombre, ¿eh? Give me a reason. Said you yelled at him until he got his hump out of that basin back Oh. here. You've got a quad, human. Thanks for saving my scout. Saves me having to train another one. You see a lot of action around here? Enough. Varen here and there, and snakes in any of the water safe enough to drink. Wrex has made ceasefire agreements with some of the clans, but I still have to patrol, keep them honest. What does the scout commander do? We find out where the enemies are, and we make them think that there are too many of us to screw with. Sometimes that means harassing the perimeter, taking out a generator or two. Other times, we play hide and seek. We leave lots of tracks, exaggerate our numbers. So every clan of Tuchanka encroaches on the other clan's borders? Borders? This is Tuchanka. Our borders are determined by the range of our guns. We are what we are, human. If we didn't fire at them, they wouldn't take us seriously. That's not recon, that's sabotage. It's a lot easier to count their numbers once you blow some of them up. Everyone knows where Urdnot is, human. It's not like we can hide. Thanks for the information. Don't know about the rest of your... Step back. My Varen is hungry. One wrong step. Don't touch anything. If you're gonna stand there, make yourself useful. I can't do anything until I build a replacement manifold for this damn Tonka. I found a combustion manifold out in the field. Is this what you need? That'll work. Faster than building one from scratch, at least. You just saved me 3 days' work, human. You've earned my time if you want it. Let me get out of your way. Don't do me any favors. Sin más. Vamos a ver si podemos comprar algo más. A ver. Should you be in here? Sí, porque tengo que comprar esto. Sí, pero puedo comprar una y no otra. Y el daño biótico no puedo. Vamos a hacer misiones y venir a Tuchanka en otra ocasión. Krogan's hit by genophage, nuclear assaults, civil wars. These things would last longer if they did. One more win in the pits, and I'm retiring. Vamos a intentar hablar con Wrex, a ver si nos dice algo nuevo. Y a ver. You just can't help making trouble. No one has killed a Maw since my turn in the right. Next you'll tell me he's a Quint and craps dark matter. This will go a long way to silencing his critics. Tell him he is now Urdnot Grunt. He is welcome. Sounds like you've got big changes ahead for the Krogan. We're making a neutral ground where all it's a new day for the Krogan. This sounds ambitious. How's it gone so far? Better than I'd feared. Worse than I'd hoped. I've got a few clans, but too many are turning their backs on us entirely. Vale, esto es... Es lo mismo que la vez pasada. No nos dice nada nuevo. No nos dice nada nuevo. Así que podemos marcharnos. Podemos marcharnos y posiblemente para obtener esas cosas que hemos visto para comprar, pues tendremos que volver en otro momento cuando tengamos pasta. Que la verdad es que ahora mismo ganar pasta se me antoja complicado. Porque no sé. Hemos ido cogiendo todo lo que pillábamos y bueno, hemos hecho gastos y tal, pero... Que ya he hablado con él. Bueno, y que sepas que tu clan ya no existe. Así que nos largamos de aquí. Y ahora tendremos que ver qué podemos hacer. Commander, you've received a new message at your private terminal. Vale. Al comandante de Grunt, chamán Urdnot. Malta sea, odio esas cosas, pero deberías oír esto. Formas parte del clan de Grunt
y eres su líder, así que manténlo con vida. Debo guardar las formas y cumplir mi papel, pero nuestra gente está muriendo. Los Krogan siempre han preferido supervivencia a la tradición. Si queremos que los nuestros sobrevivan, necesitamos a tu Grunt de laboratorio. O'Keefe era un loco, pero era un loco que tenía un plan, y eso es más de lo que la mayoría tiene en esa bola de roca. Vale, y artefactos catalogados, el proyecto Ascuas, vale. Vamos a mirar una cosa. En las tareas, Tuchanka, matanza. Vale, esto es lo de los Piagits. Vuelve con el mercader, hemos vuelto y no me ha hecho ni puto caso. Pero bueno. Omega, los paquetes, Ciudadela, lo de el uso para las identificaciones falsas de... bueno, no sé. Y la rosa azul, que es la misión del Krogan con la Asari, que estaban ahí encoñados. Estaba ahí encoñado y demás. Bueno, pues vamos a seguir para adelante. Vamos a ver si podemos... Uy, nos han dado un arma. Mejoras de arma, daño escopeta. Mejoras de arma, perforante escudo. Mejoras de arma, nada. Prototipos, la Avalanche. Prototipos, la munición de armas pesadas. Prototipos, la vitalidad Krogan, 1 de 2. Prototipos, la Caín. Eficacia y eficiencia. Habrá que probarla. Tenía buena pinta. Vale, en principio esto ya está. Vamos a hablar con Mordin a ver qué nos dice. Still hard to believe Malin betrayed me. Betrayed my work. Disgusted by his actions. Proud of his nerve, though. Always thought he lacked backbone. Shame I had to kill him. Might have made a good member of the team. Willing to get his hands dirty. What about Malin's data on the genophage? His attempts at a cure? What about it? Have it over there somewhere. Not dealing with it now. Need to focus on collectors. Not important now, regardless. Appreciate you helping me back on Tuchanka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later? Ay, mierda. Que quería era ir a donde Grunt ahora. Vamos a ir a donde Grunt en un momento. A ver qué nos cuenta. Urdnot Grunt. I like it. I have a clan. That makes me... It makes me want to fight, not just able to. And ᴜᴜᴇᴜ, I wanted to disembowel him, to tear out his spine like a trophy. Can you focus that on our real enemy? Or do I have to lock you up for the ship's safety? I get it now. It's part of what I am. It was just delayed because of being tank-bred. Now that I know it's not an outside thing, and I have a place as a Krogan, I like it. Our enemies are in trouble, Shepard, and we better not run out of targets. There's no danger of that. They're practically lining up. Everyone gets a turn. Ha! Wouldn't want it any other way. Bien, y precisamente eso es lo que nos va a tocar. Vamos a ver si Miranda tiene algo que decirnos, porque ya prácticamente vamos a ir a por los segadores. Aunque eso ya digo, nos ha salido bien, porque hemos conseguido hacer las 2 misiones que nos quedaban en el capítulo de hoy, y así ya empezaríamos en el próximo, la semana que viene, el lunes. What can I do for you? Do you have a minute, Miranda? Of course. I'd been meaning to speak with you, in fact. I wanted to apologize. I didn't fully believe you'd be up to the task, and it seems I was wrong. Frankly, based on what I've seen, I wish Cerberus had recruited you earlier. With your intelligence, you could have landed any job you wanted. Why choose this? Because I still envy the time Morden spent with the Special Tasks Group, working with people as smart as he was. Cerberus never tells me that something is impossible. They give me my resources and say do it. And they've given you even more. A new life, a new ship, the elusive man's personal attention. What? You disapprove? No. I'm just impressed. You're... well, look at you.
A kid from the slums of Earth. No family, little formal education. And you've done more than I could. Despite everything my father did to make me perfect, you're the best humanity has to offer. Does it always have to come back to your father's genetic tailoring? This is what I am, Shepard. I can't hide it. The intelligence, the looks, even the biotics. He paid for all of that. Every one of your accomplishments is due to your skill. The only things I can take credit for are my mistakes. That's a tough feeling to live with. Maybe after we save the galaxy, you'll change your mind. We can hope. Thanks for coming by, Shepard. I appreciate it. Pues nada. Si quería algo más, va a ser que no. Weren't you originally stationed on Horizon? Yes. No sé si tendremos también conversación con Garus del mismo nivel. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Si no, te las largas, eso está claro. Zaid, Katsumi... Tengo que hablar con Samara, quizás. Que me suena que dijo que me esperase para hablar y tal. Pero no sé si luego hablamos. A ver. Morinth haunted my dreams Eso and es. waking hours equal. Lo dicho. For the first time in 400 years, I am free. I am a ruined vessel of sorrow and regret, but I am free. It is not a feeling I can describe. Was it worth it? It was never a question of worth, but of need. I had to take the action I did, as did she. This was never a story that would have a happy outcome. You did your duty. What about your feelings? One of my daughters is dead. My hopes, my dreams were all bound up in my children. Still, my feelings have always come after my duty. The same is true of you. You said that Morinth was a monster, but she was still your daughter. She was the strongest and smartest. She would not accept the injustice thrust upon her. She fought to the end. I am so proud of her, Shepard. What will you do now that Morinth is gone? Assuming I survive your mission, I am a Justicar. Injustice still exists, and perhaps even other Ardat-Yakshi. There's no way to correct the condition Morinth had? We are an advanced species, but we don't have magic. When the trait manifests at maturity, it is too late for mitigation. It only occurs in purebloods like myself. Perhaps that is the root of the stigma regarding Asari-exclusive pairings. I don't know. I thought Ardat-Yakshi were extremely rare. Sí, pero no toca todas, macho, o sea. There are remote regions with no government oversight. If I travel to those worlds and they do exist, I will find them. Morinth claimed that her condition was the future of the Asari race. Morinth would say anything that served her cause. Ardat-Yakshi are sterile, Shepard. That wouldn't be a particularly viable future for my people. You don't want to settle down? I did. I returned to my homeworld and tried to start a family. I will fight and struggle all my life. That is my fate. When I die, it will not be in bed. I am at peace with that. I should go. Of course, Commander. Thank you again. Se ha bajado de la silla. Bien, pues lo dicho. No sé si Katsumi igual tiene algo que decirnos, porque al final yo no nos dijo nada. A ver. Hey, Shepard. Ya está. Suficiente. Es parca en palabras, igual que Zaid. Vale, pues nos subimos al puesto de mando principalmente para atender, porque a lo que nos queda por hacer, vamos a hacerlo desde la consola, desde aquí. Estamos a tope. Si nos vamos aquí, ahora ya, lo dicho, nos quedaría, dentro de lo completista, de ser completista, nos quedaría ver
Planeta rico en inicio, planeta rico en platino, base del corredor sombrío. Mira, vamos a aprovechar. Vamos a hacerle una visita a Liara. A ver qué nos comenta. Igual tiene algo, no lo sé. Igual tiene algo que decirnos. Creo que no. No recuerdo yo que tuviese nada. Y menos porque no hemos avanzado. Desde que estuvimos con ella realmente no hemos avanzado en lo que es la historia central, el hilo narrativo central del juego. Así que en cierto modo nos quedaríamos ahí en un impasse. Pero vamos a ver si nos puede decir algo. Tenemos aquí al droide toca pelotas este. A ver. That sounds wonderful. I'll get my things. Bueno, una charlita con Liara. Coño, con vino y todo. No vino, o sea. Ojo, que se nos pone aquí elegante. Did you enjoy the tour? Yes, it's a beautiful ship. And I ran into Joker. He seemed happy to see me. Although, he did ask if I'd embraced eternity lately. Of course he did. I also spoke with Dr. Chalkwaz. I'm glad she's doing well. I brought you something. It took some digging, but I recovered your tags. I thought I'd never see these again. Las placas que teníamos como un soldado de la Alianza, que ya no somos. He gave them to me so I could return them to you. He sends his best and hopes you're okay. So, how are you doing, Shepard? I mean, really. Not what you tell your squad to keep morale up. Honestly, I'm tired. Tired of dealing with Cerberus. Tired of the Council ignoring me. Tired of my closest friends not believing me. Yes, I heard about what Ashley said on Horizon. I'm sorry. But their short-sightedness doesn't diminish what you've accomplished. There wouldn't be a man, woman, or child left on Horizon, if not for you. You know the worst part of it? Cerberus planted intel to lure the collectors there. Horizon was bait. Those bastards. They'd have hit another world if we hadn't lured them there, but aren't you gonna tell me not to work with them? I gave them your body, remember? What should I say? And I trust you. You'll stick to your beliefs no matter what Cerberus wants. So tell me what you want. What are you fighting for? It's not what I'm fighting for. It's what I'm fighting against. The Reapers? Everything. The galaxy. Mercs, Geth, Baron, Thresher Maws. Some days it's like the whole damn galaxy is trying to kill me. It should have picked an easier fight. I should get back to my base, but thanks for inviting me up, Shepard. Un abrazo un poquito de... un poco natural. Come back soon. ¡Ahí! Yo no he dicho eso. Se siente solito. Shepard está solito. Ay, qué pobre. Bien, pues con esto, obviamente, ahora es donde volvemos un poquito al mapa de la galaxia. Nos largamos de aquí. Volvemos a donde está el relé de masa. Exageración con la vibración, por favor. Aquí tendremos mucho que descubrir todavía. Vale. Entonces ahora lo que veníamos diciendo. Tenemos el Omega. Ay, perdón, el Omega.
tenemos aquí la misión del conseguir el módulo de segador, que es la única misión que realmente tenemos. Hemos hecho un vistazo antes a las misiones, a las tareas, que son las secundarias, esas que tenemos, que son muy de tontería. Hablar con uno para decirle que igual esas misiones nos darían dinero. Pero bueno, que tampoco va a mayores. Ya digo que en cierto modo muchas veces estas cosas pues tienen como... Este juego requería de jugarlo en varias ocasiones. En el próximo capítulo iremos a conseguir ese módulo de segador, porque en un principio ahora mismo, que sí, ya lo sé, tenemos ya la lealtad de todos los equipos, o sea, de todos los miembros. Todos son leales, todos tienen a tope, y además podemos cambiar su aspecto. Vamos a ponerlos, vaya hambre. Vale. Ahí. Vale. Para que vayan todos lo más de oscuro posible. Tenemos aquí a todos ya leales. Vale. Son todos fieles compañeros que están preparados para morir. Y que están preparados para combatir la amenaza de los recolectores. Y va a ser lo que afrontaremos en los próximos capítulos. Aquí ahora mismo tengo a toda mi tripulación. Falta uno que espero, porque sé quién es. Al final sí era de este juego y no del siguiente. Tenemos que encontrarlo y creo que va a ser algo que podremos encontrar quizás en la próxima misión, en la de buscar el módulo del segador. Ahora ya después hemos vuelto de las vacaciones de Tuchanka. Tenemos que afrontar la siguiente misión. Y la siguiente misión es, pues bueno, el afrontar esa tarea de obtener la información o la tecnología necesaria para poder utilizarla y poder viajar a través del relé de Omega 3. Y ya está. O sea, en el fondo ese era nuestro objetivo. Y el viaje a través de ese relé de Omega 3 va a ser un viaje que quizás es de no retorno. Por eso teníamos que cerrar todos los asuntos abiertos que tenían todos los miembros de la tripulación, un poquito para que se vayan con la conciencia tranquila, algunos más que otros, sabiendo que bueno, tenemos que enfrentarnos a una misión de la cual igual no podemos volver. Es bueno tener todas las heridas cerradas, todas las heridas curadas, y con eso además tener toda la lealtad posible a la causa que tienen que enfrentar, ¿no? Esa era nuestra empresa, la hemos cumplido y tenemos que continuar con la historia, pero eso lo haremos la semana que viene, el lunes. Recordad, en los fines de semana tomamos un pequeño descanso. Eso sí, esto se seguirá publicando en el canal de YouTube, donde también me podéis encontrar con estos directos, con estos capítulos, con estas series y con alguna cosita más que suelo dedicaros en exclusiva para el canal, principalmente porque de esa manera, subiéndolo directamente a YouTube, también puedo ofreceros vídeos, gameplays, con la calidad que da una Xbox Series X, ahí a 4K, a 60 frames, sin mi cara en una esquina, que todo mejora, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es intentar compartir con vosotros y dirigir un poco algunas de esas secciones, como es la de descubriendo juegos de Xbox Game Pass, convirtiéndola un poco en unas primeras impresiones a modo de análisis, un poco también algo que quiero hacer con algunas series que iré subiendo directamente a YouTube o que se van completando y sacar una conclusión final. No voy a hacerlo de Mass Effect porque es más que sabida. Siempre he hablado bien de este juego y lo único que estoy haciendo es rolear, jugarlo a mi manera, quizás un poco roleando como al estilo Basajaun y trayéndolo como una serie más para rememorar aquellos grandes tiempos en los que tanto jugaba este juego, tanto me gustó este juego, aunque creo que nos vamos a quedar con las ganas de jugar al multijugador de Mass Effect 3 en la generación actual. Se podría intentar ver si todavía están habilitados los servidores del juego de Xbox 360. Hasta hace un par de años más o menos estaban, cuando se puso en la retrocompatibilidad, estaban activos todavía. E incluso pues podríamos hacer algún repasito, aunque tengamos que jugar en la versión retrocompatible. Si todavía se mantienen esos servidores, se podría enseñar un poco cómo funciona, porque es algo súper sencillo, pero que me tuvo atrapado durante días, semanas, meses, con muchas horas de juego. Pues con esto vamos a terminar. Ya sabéis, aquí si estáis viéndolo en YouTube, darle ahí al botón de me gusta,
Y podéis seguirme aquí y dejar los comentarios. Podéis seguirme tanto en el canal de YouTube como en el canal de Twitch. Si tenéis alguna duda, solo daros estas pistas sobre en qué momentos estoy en directo. Podéis echar un vistazo en el canal de Twitch al calendario para que veáis lo que se ha ido haciendo y podéis más o menos anticipar lo que llegará después. Tendría que hacer un calendario un poquito más, creo que se puede configurar un calendario futuro, pero como no me quiero pillar los dedos, pues lo dejamos en blanco y podéis echar un vistazo más o menos a las horas en las que estoy en directo, por si os queréis pasar y charlar, porque para algo está el chat. Aunque por ejemplo hoy Mati Don Cruz me ha pillado tan concentrado nuevamente que no he visto qué ha pasado. Pero bueno, muchas gracias Mati Don Cruz por pasarte. Nos veremos en próximos capítulos y espero poder responderte en el momento que estás, porque quieras que no, importa mucho el poder pillaros. Y aunque lo tengo puesto ahí, igual tengo que hacerlo un poco más pequeño para que el chat esté un poco más a la vista, porque me ha salido un poquito atrás y me ha pillado fuera del reojo de la vista perimetral. Y nada, ahora lo que voy a hacer es dejaros con Varón, si está, que estaba ahí jugando al MotoGP 22, juego que me gustaría jugar, aunque más o menos me están diciendo que es como el 21, con un par de cambios pequeñitos, así que tengo ganas de poder iniciar una serie para los fines de semana por la mañana, que ya sabéis que nos suele gustar darle rienda suelta a la velocidad y a la competición. Tener a un juego de esas características, pues para hacer un poco una serie, un roleo, como hicimos con Fórmula 1 o con MotoGP, hasta que se lo cargaron con la actualización. Bueno, lo mismo pasó con el Fórmula 1. Esperemos tener más suerte en próximos juegos que vayan viendo la luz. Ya sabéis, mañana por la mañana le daremos caña a la velocidad, y a las 7 de la tarde estaba pensando en la serie cooperativa, que todavía tengo que pensar en qué juego multijugador podremos jugar con el infiltrado. Y a las 7 de la tarde retomaremos un poquito de SnowRunner para estar de chill. Ya sabéis que además este fin de semana hay Fórmula 1. Es de tarde-noche, así que tendremos... no nos veremos afectados por las carreras de coches, ¿vale? Pues bueno, gente, muchas gracias a todos y nos vemos.